Welcome to our CSIR JRF NET examination class, General Aptitude paper. And this is a 37th lecture, Trigonometry, Part 2, lesson number 18. Trigonometry, Part 2, 37th lecture, General Aptitude, CSIR NET examinations. So in this chapter, let us understand what are the important trigonometrical values. There are number of important trigonometrical values for angles, and that you have to study. And here it is written column wise. In the first row, we have written theta degrees 0, 30, 45, 60, 90. 95 important angles and their respective ratios. Sin theta, cos theta, tan theta are given below. So you can write here, you can see any value of sin theta, cos theta, tan theta from this. These are the important angles and the values are written there. For example, sin 0 equal to 0, sin 30 is half, sin 45 is 1 by root 2 or root 2 by 2, sin 60 is root 3 by 2, and sin 90 is 1. And likewise, cos theta, cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is root 2 by root 2, that is 1 by root 2. And cos 60 is 1 by 2, cos 90 is 0. Sine angles are written, the sine angle values are written in the reverse order in cos angle values. Then tan theta is 1 by root 3 or root 3 by root 3. Root 3 by 3, 1 by root 3. Tan 45 is 1 and tan 60 is root 3 and tan 90 is infinity. It is not undefined, it is infinity. Infinity is an undefined number. It is a maximum number. So it is infinity. We can write it as undefined, or it is actually infinity, tan theta. So these are the important values that you have to remember when we do some of the problems discussed in this session. These are some important problems. In most of the problem, you need not substitute values. We can simply, by calculation, without writing its values, we can reduce the equations. Question number 1, 2 cosec square 23 degree into cot square 67 minus sin square 23 minus sin square 67 minus cot square 67 is equal to A 1, B c square 23, C tan square 23 degree D 0. So you look at the values. This is the 21st question. 2 cosec square 23 into cot square 67 minus sin square 23 minus sin square 67 minus cot square 67 is equal to 1 c square 23 tan square 23 0. We cannot put the value of cos 23 or sin 23 or cot 23. We don't know the values. So we can simplify these expressions. And you remember 23 67, there is a relation, correlation. 23 is 90 minus 67. That also you remember. We can see the simplification. What is the answer? For 21st question, answer is B. That is c square 23. C square 23. Let us see the simplification. According to the question, what is given is 2 cosec square 23 into cot square 67 minus sin square 23 minus sin square 67 minus cot square 67. That gives 2 cosec square 23 we have written as such without any change. But cot square, cot we converted into 90 minus 23 in that manner, co-ratio. So cot square 67 can be written as cot square 90 minus 23. Then we repeat minus sin square 23. Then sin square also we write 67, 90 minus 23. Then cot square 67. That is written as such. That we can simplify later.
So we write it gives 2 cosec square 23. Cot 90 minus theta is tan theta. Also your teacups. In the last quadrant. All silver teacups in the last quadrant. This is coming in the first quadrant. First quadrant it is positive and co-ratio. So we write tan square 23, then sin square 23 and cos square. Sin square 90 minus 23 is cos square. Cos square 23. That we write together. And the last cot square 67 we write as such without any change. And you know 2 cosec square is 2 into 1 by sine square. Then tan square is sine square is cos square. So sine square will cancel from numerator and denominator. We get 2 by cos square 23. Then there is in the bracket 1 minus cot square 67 degree. That on simplification we get 2 c square 23. 1 by cos is sec 2 c square 23 minus 1. Then cot square we simplify applying co-ratio 90 minus 23. Cot 90 minus 23 is tan. So 2 c square 23 minus 1 minus tan square 23. And 1 and tan square we write it together. So we get 2 c square 23 minus of 1 plus tan square 23. 1 plus tan square theta is c square theta. So we write 2 c square 23 minus c square 23 equal to c square 23 degree. That is the answer. Answer is B. B is c square 23. So many calculation is there. Next question, 22nd question. Tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta is equal to what? Tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta is equal to what? The answers are 1 minus tan theta minus cot theta, B tan theta minus cot theta plus 1, C cot theta minus tan theta plus 1, D tan theta plus cot theta plus 1. You see the answer. Answer is D. That is tan theta plus cot theta plus 1. Let us see the simplification. Simplification എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Tan theta by 1 minus cot theta plus cot theta by 1 minus tan theta. Cot theta we can write as 1 by tan. Reciprocal of tan is cot. Tan theta by 1 minus 1 by tan theta plus 1 by tan theta all by 1 minus tan theta. And here in the first term multiply numerator and denominator, or in both the terms. In both the terms multiply the numerator and denominator by tan theta. So we get tan square theta by tan theta minus 1 first term. Second term becomes 1 by tan theta into 1 minus tan theta. And next step, last step here is tan square theta by tan theta minus 1. From the second term we take a minus sign. So plus becomes minus. So inside the bracket in the denominator we get a tan theta minus 1. And tan theta minus 1 we can take as common factor. It is taken as common factor. We get a tan square theta minus 1, tan theta into tan theta minus 1. That is tan cubed theta. Tan cubed theta. You see, a tan cubed is coming. Isn't it? When we multiply both the terms with the tan theta, the first term becomes tan cubed theta. So here tan cubed theta minus 1 by tan theta into tan theta minus 1. And in the numerator we apply the algebraic identity. That is a cubed minus b cubed. That is a minus b into a square plus ab plus b. In that manner we write
a cubed minus b cubed, we apply the identity. So when we apply the algebraic identity, a cubed minus b cubed, we get tan theta minus 1 into tan square theta plus tan theta plus 1 by tan theta into tan theta minus 1. And tan theta minus 1 cancels. So we get tan square theta plus tan theta plus 1 in the numerator by denominator tan theta. Divide each term by tan theta. That is, the first term is tan theta, the second term is 1, that is written last, and 1 by tan theta is cot theta. That is the answer. Now we see another question. Question number 23. The value of 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta into sec theta is equal to 1, 2, 0, minus 1. And here we use a shortcut method, that is putting values. You can take theta as any angle, for example 45 degree, or you can take as 30 degree. And this shortcut method is better because in the answer only values are given. No expression is given, only values are given. So we can take theta any value, any angle, any convenient angle, and simplify. Then we reach quickly to the answer. Shortcut method. 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus sec theta. Put theta is 45 degree. That is a shortcut method. In some problem, you can apply this shortcut method. And from the column, we get, we saw in the beginning, we get all these values. Cot theta is 1 by tan theta. So 1 plus cot 45 minus cosec 45 into 1 plus tan 45 plus sec 45. 1 cot 45 is 1 by tan 45, which is 1. Cosec 40 is 1 by sin 45, which is root 2. So it is minus. Then again 1 plus sec 45, 1 plus cos 45, that is root 2. 1 plus 1, 2, 2 minus root 2 into 2 plus root 2. A square minus b square, that is 4 minus 2 equal to 2. A square minus b square is a plus b into a minus b. And if we apply that algebraic identity, we get the answer 4 minus 2 equal to 2. Answer is B. Now we see the 24th question. If x is equal to a sec theta into cos phi, y is equal to b sec theta into sin phi, z is equal to c tan theta, then the value of x square by a square plus y square by v square minus x square, z square by c square is. You read the question once again. If x is x sec theta into cos phi, y is equal to b sec theta into sin phi, z is c tan theta, then the value of x square by a square plus y square by b square minus z square by c square is a1, b4, c9, d0. We can see the answer, option A. Option A is 1. Let us see the solution. X is a sec theta into cos phi, y is b sec theta into sin phi, z dot cross multiplication c tan theta. So at first we find x by a, that is sec theta cos theta. Then we find y by b, sec theta sin phi. X by z by c tan theta. So we find the expression. We put all the values in the given expression. A square by a square plus y square by b square minus z square by c square equal to c square theta cos square phi plus c square theta sin square phi minus tan square theta. And from the first two expressions, we can take a c square theta outside.
Inside the bracket we get cos square of 5 plus sin square of 5 which is equal to 1 minus tan square theta. So c square theta minus tan square theta. How do you know? C square theta can be written as 1 plus tan square. So tan square theta and minus tan square theta cancels. We get 1 answer. Next question. The numerical value of 1 plus cos square theta plus 3 by 1 plus tan square theta plus 2 sin square theta. The better method is you put any value for theta, 45 degree, and simplify. You will soon reach the answer. Here A is equal to B is equal to 5, C is 6, and D is 3. You see the question once again. The numerical value of 1 plus cos square theta plus 3 by 1 plus tan square theta plus 2 sin square theta will be. And here actually the simplification is done. Instead, you can put any value for theta and simplify. Here actual simplification is done. 1 plus cos square theta plus 1 plus 3 by 1 plus tan square theta plus 2 sin square theta. 1 plus cos square is equal to cos square. So 1 plus cos square theta plus 3 by c square theta plus 2 sin square theta. And you know 1 by cosec is sin square theta, and 1 by sec is cos 3 cos square theta plus 2 sin square theta. And here sin square theta plus 2 sin square theta is 3 sin square theta, and 3 can be taken out of the bracket. We can write 3 of sin square theta plus cos square theta. That is 3 into 1. Sin square theta plus cos square theta is 1. 3 into 1. Answer is 3. Next problem. The elimination of 8 theta from x cos theta minus y sin theta equal to 2 and x sin theta plus y cos theta equal to 4 will give. നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 2 എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തത് എക്സ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ, എക്സ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് വൈ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് 2. രണ്ടാമത്തത് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ കോസ് തീറ്റ ഇസ് 4. ഇവയിൽ നിന്ന് തീറ്റ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്? ആ 2 എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് തീറ്റ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്? ഇവിടെ 4 എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് 20, 3 square plus y square is 20, x square minus y square is 20, 3 square minus y square is 10. Let us see the answer. Option A. That is x square plus y square is 20. You see the method. X sin theta plus y cos theta is 4. That is the second expression given. X cos theta minus y sin theta is 2. That is given formula. Then we do square and add the 2 expressions. So when we square and add, we get x square plus y square common factor cos square theta plus sin square theta, and when we square and add it, 2 times cancel. 2 times cancel, plus and minus. And x square cos square theta, y square sin square theta, we get x square cos square theta, x square sin square theta, y square cos square theta, y square sin square theta. From that we take common factor. X square plus y square to cos square theta plus sin square theta. In the RHS we get 4 square plus 2 square. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Therefore x square plus y square into 1 is equal to 16 plus 4. X square plus y square is 20. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ എക്സ് സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ 4 സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2b പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 2xy സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ്
വൈ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ 16 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തത് എക്സ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് വൈ സൈൻ തീറ്റ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 2 എക്സ് കോസ് തീറ്റ വൈ സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ 4 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ ആ പ്ലസും മൈനസും വരുന്ന ടേം വെട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയും വൈ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയും കിട്ടുന്നത്. എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ വൈ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വൈ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. അതിൽ നിന്ന് ഈ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോൺഫാക്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ 16 എന്ന് വരുന്നത്. 16 പ്ലസ് 4 എന്ന് വരുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The value of cos square a into sin a plus cos a by cos square a into sin a minus cos a plus sin square a into sin a minus cos a by sin square a into sin a plus cos a. അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ആ റൈറ്റ് സൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് വരക്കണം കേട്ടോ. റൈറ്റ് സൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് വരക്കുക. ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് പുറത്ത് നമുക്കിവിടെ സീക്ക് സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കൊസി സ്ക്വയർ എ എന്താണ് വാല്യൂ. ഇത് നമ്മൾ ആ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സൈനേക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 45 കൊടുത്താൽ മതി. അതൊക്കെ 30 ഡിഗ്രി കൊടുത്താലും മതി സൈനയുടെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ 30 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോസെ നമുക്ക് കോസ് 60 വരെ റൂട്ടിന് പറ്റും. അപ്പോൾ 45 വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 45 എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. അതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്. അല്ലാതെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ എ ഈക്വൽ ടു 1, ബി ഈക്വൽ ടു 3, സി ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് ഡി ഈസ് 4 എന്നുള്ള ചോയ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ചോയ്സ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ചോയ്സ് ഇവിടെ സി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ കൊടുത്തില്ല, വാല്യൂ കൊടുക്കാതെ ആക്ച്വൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രാക്കറ്റ് ടേം അതിപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി പുറത്തെ ടേം നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. ബ്രാക്കറ്റ് ടേം അതുപോലെ എഴുതി പുറത്തെ ടേം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ പുറത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 1 cos സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 sin സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താഴെ നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണുന്ന ടേം നമുക്ക് ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് കോസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ എ, പിന്നെ മുകളിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. സൈൻ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അതിന് നമുക്ക് ഈ സൈൻ എ മൈനസ് കോസ് ഇൻറ്റു സൈൻ എ പ്ലസ് കോസ് എന്ന് എഴുതാം. നോക്കുക, ആ വലിയ ബ്രാക്കറ്റോടെ കിടന്നുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ LCM കോസ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എ, മുകളിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എ. ആ സൈൻ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എ നമുക്ക് സൈൻ എ പ്ലസ് കോസ് ഇൻറ്റു സൈൻ എ മൈനസ് കോസ് എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്ന എക്സ്പ്രഷനകത്തുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ. പിന്നെ കോസ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ മുകളിലോട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് സൈൻ എ പ്ലസ് കോസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സൈൻ എ മൈനസ് കോസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ തുല്യമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും. അങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ പുറത്തുണ്ടല്ലോ, പുറത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് ഉള്ള സൈൻ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എ വരും. അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ല, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. മുകളിലത്തെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം അത് എന്നിട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ടേമുകൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈൻ പ്ലസ് കോസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ സൈൻ മൈനസ് കോസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ 2 സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസിൻ്റെ വിട്ടി കളയണം. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എ എന്ന് കിട്ടും. 2 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് കിട്ടും. അതാണ് 2. ആ വരുന്ന 2. പിന്നെ പുറത്തുള്ള സൈൻ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് കോസ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും. ബാക്കി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു വാല്യൂ ആ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. എയുടെ വാല്യൂ ഒരു 45 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ 45 സൈൻ സ്ക്വയർ 45 ഇൻറ്റു സൈൻ 45 പ്ലസ് കോസ് 45 ബൈ സൈൻ എ മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ 45 മൈനസ് കോസ് 45 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ 45 കോസ് സ്ക്വയർ 45 സൈൻ 45 മൈനസ് കോസ് 45 ബൈ
sin 45 plus cos 45 into 1 by cos square 45 minus 1 by sin square 45. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 1/√2 കൊടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ സംഖ്യ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഉത്തരം 2 എന്ന് കിട്ടും. അത് ചെയ്ത് നോക്കണം, സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണം. അടുത്തത് ഇഫ് cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta is 2/3, then find the value of 1 minus 2 sin square theta. Then the value of 1 minus 2 sin square theta is. അപ്പോൾ cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta equal to 2/3 ആണെങ്കിൽ 1 minus 2 sin square theta എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Your answers are A is 4/3, B 0, C 2/3, D 1/3. You see the simplification. Cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta is equal to 3/5. We apply the algebraic identity a square minus b square. So we can write cos square theta minus sin square theta into cos square theta plus sin square theta is 2/3. The second time is 1. Therefore, cos square theta minus sin square theta into 1 is 2/3. And cos square theta we can write as 1 minus sin square theta. Again, minus sin square theta is 2/3. That is 1 minus 2 sin square theta is 2/3. What is to be proved? 1 minus 2 sin square theta എത്ര എന്നുള്ളതാണ്. That is 1 minus 2 sin square theta is equal to 2/3. That is the answer. 1 minus 2 sin square theta is 2/3. 2/3. Question number 29. The value of sin A by 1 plus cos A plus sin A by 1 minus cos A is what? The condition is angle is in between 0 and 90 degree. 0 less than A less than 90. The meaning is A is in between 0 and 90 degree. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. തീറ്റയുടെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ 45 കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 45 കൊടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമുക്കിവിടെ ഉത്തരം എയിലാണ്, ആംഗിളിൽ തന്നെ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. A 2 cosec A 2 sec A 2 sin A 2 cos A. Let us see the answer. Sin A by 1 plus cos A plus sin A by 1 minus cos A. LCM is 1 plus cos A into 1 minus cos A. So in the numerator we get sin A into 1 minus cos A. LCM addition, LCM can add A into sin A into 1 plus cos A. Remove the bracket. Sin A minus sin A cos A plus sin A plus sin A cos A. Sin A cos A plus and minus terms cancel. We get 2 sin A by 1 minus cos square A. 1 minus cos square A is sin square A. 1 sin A will cancel. We get 2 by sin A. That is 2 by sin A is 2 cosec A. 2 cosec A. 1 by sin A cosec A. So 2 cosec A is not appear here. You read as 2 cosec A last. 2 cosec A. Answer is A. 2 cosec A. 1 by 2 into 1 by sin A. 2 into 1 by sin A is 2 cosec A. Cosec A you write clearly. 2 cosec A. And this is the last question in this lecture. That is, if r sin theta is 1 and r cos theta is √3 or √3, then the value of √3 tan theta plus 1 is. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. r sin theta 1 r cos theta √3 ആണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മതിയല്ലോ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം. അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ sin theta by cos theta
ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 1/√3. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ ഈസ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. തീറ്റ 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ √3 ഇൻറ്റു ടാൻ 30. √3 ഇൻറ്റു √3 3 പ്ലസ് 1 3 പ്ലസ് 1 ആണോ? അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. നോക്കട്ടെ. A√3 B 1/√3 C1 D√2 D is 2. വരാൻ നോക്കാം. ഇവിടെ R sin θ 1 ആണ്. R cos θ √3 ആണ്. ഭാഗിക്കുമ്പോൾ sin θ ബൈ cos θ is 1/√3. തീറ്റ എന്നുള്ളത് 30 ഡിഗ്രി കിട്ടും. അതിവിടെ ഇടുമ്പോൾ ടാൻ 30 1/√3. √3 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 1 + 1 2 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. 2. ആൻസർ ഡി 2 എന്ന് വരണം. ആൻസർ ഡി ആണ്. ഇവിടെ 2 എന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അല്ലാതെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ 30 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നോക്കിക്കേ. R sin θ is 1, R cos θ is √3, dividing R sin θ by R cos θ is 1/√3, tan θ is 1/√3. So √3 tan θ equal to 1. Cross multiply ചെയ്താണ്. Add 1 on both sides. √3 tan θ into 1 is 1 + 1. That is √3 tan θ plus 1 is 2. That is the answer. That is all with your 37th lecture. We continue our class with another topic. Trigonometry is a vast topic. We can do other problems, and that depends upon time. We come with another topic in the next class. Next class we take other topic. Trigonometric section, we have done 30 questions so far. So we can see problems, more problems. Next class, I will take another topic. That is all. Thank you very much.